Boryslav, a unique city, the only one in Europe located on an industrial field of oil, gas, and ozokorite. It is here that Ukraine's oil production originated from. Galician California, Ukrainian Baku, the oil cradle of Europe. All these are the names that reflect the outstanding history of the city and its rich natural resources. The Boryslav oil field is one of the oldest in Europe. Here, the production of oil started way back in the 1920s. For a long time, it was bringing benefit to the people. It enriched the locals and was the driver of technological development. By the end of the 19th century, there were more than 12,000 mines in Boryslav, and they employed 10,500 workers. Вивчення екологічного стану Бориславського родовища розпочалося ще у 1996 році. Велика кількість спеціалізованих підприємств та наукових установ здійснили ряд заходів для оцінки наслідків довготривалого нафтовидобутку. Ми працюємо над підготовкою превентивних заходів, аналізуємо поточний стан об'єктів, де виявлено забруднення, шукаємо та знаходимо технологічних вендорів для здійснення ефективних заходів. However, during the oil rush, little thought was given to creating eco-friendly conditions of oil production. The heaviest man-caused impact of oil production on the environment of Boryslav was made in the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. Large areas, almost all central part of the current territory of the city of Boryslav, were covered with a dense network of about 20,000 oil wells and mines, from 50 to 180 meters deep. There were hundreds of oil storage reservoirs, 80 meters long and 40 meters wide, as well as ozokorite mining dumps. У спадок дісталися не лише багаті надра, а й непрості умови видобутку з дотриманням безпеки та необхідних умов життєдіяльності населення. Екологічна політика ПАТ «Укрнафта» передбачає використання ресурсозберігаючого та природоохоронного обладнання, вжиття відповідних заходів, але базисом повинні бути актуальні дані щодо стану довкілля. Окремі точкові проекти не вирішують усіх проблем, потрібні комплексні рішення, в тому числі моніторинг. І до цього всі зацікавлені сторони рухались десятиліттями. НАК «Нафтогаз України» у своїй діяльності неухильно дотримується принципів сталого розвитку. Ми зосереджені на зменшенні негативного впливу на довкілля та екологічних ризиків в процесі власної виробничої діяльності. Lead to spontaneous oil spills on the soil surface, oil pollution of the groundwater, and spills to reservoirs, especially the Tismenitsa River. There is the process of geogenic migration of hydrocarbons through tectonic fissures and faults, which cannot be eliminated. Efforts are being made in the city of Boryslav to reduce the impact of oil production of the city. Укрнафта – крупнейшая нефтедобывающая компания в стране и крупнейшая нефтяная компания в западном регионе. Сегодня Укрнафта, по сути, единственная компания, которая активно участвует в обеспечении безопасности города, финансирует и реализует программу дегазации города, активно помогает местным властям. Борислав для нас не чужой город. Здесь находится одно из наших крупнейших производственных единиц Бориславская НГДУ. Работает более 1300 человек. Одной компании «Укрнафта» здесь недостаточно. Здесь более комплексная проблема. Для того, чтобы ее решить, необходимо активное участие и государства, и, возможно, привлечение международных инвесторов. И только это все вместе там позволит обеспечить безопасность города и его жителей. The ecological situation in Boryslav should not be considered just a local problem. The Boryslav rivers, Tismenitsa and Loshань, feed into one of the largest rivers in Ukraine, the Dniester. So the pollution of local rivers affects the environment of the Black Sea basin. And methane, which is released from the Boryslav subsoil in large quantities, not only threatens the safety of the region, but also impacts the Earth atmosphere as a whole. As a reliable partner for Ukraine, we are cooperating in many spheres, and now we are also helping Ukraine to become a more green country and provide safe living environment for all Ukrainians. I am convinced
that Lamor technology is one of the best available solutions for Ukrainians to solve the problems in Boryslav. Therefore, the local community and the largest subsoil user company in Boryslav decided to invite for comprehensive ecological monitoring the company Lamor Ukraine, which specializes in oil spill response, environmental research, and preparation of action plans to eliminate hydrocarbon pollution. Lamor Ukraine LLC is a joint venture founded upon the initiative of Liga Group of companies and the world leader in the field of emergency oil spill response, Finnish company Lamor Corporation AB. The key objective of the first stage of ecological monitoring is to obtain up-to-date information about the environmental conditions in the city of Boryslav and prepare a relevant assessment. Lamor's mission and philosophy is based on the idea of making the world clean. And one of the most important areas in our portfolio is the implementation of independent, comprehensive environmental monitoring. Company specialists and teams of local contractors study the environmental situation of a particular area or facility based on results of research, recommendations, and action plan to improve the environmental situation or prevent possible complications is formed. Роль нашої команди спільне фінсько-українського підприємства Lamor Ukraine бути незалежним експертним центром, що залучив до виконання роботи провідні світові компанії на кшталт швейцарської SGS, експертів з України, Фінляндії, Польщі та Бельгії. Ми вважаємо, що приведення цієї ситуації до порівняння з міжнародними стандартами дозволить у майбутньому мати можливість залучення ресурсу в широкому сенсі цього слова, основних міжнародних організацій та фондів для фандрайзингу та поступового впровадження BAT – Best Available Techniques на території дослідженого регіону. Ще хотілося б з гордістю за нашу Україну відмітити рівень роботи та технології Центру аерокосмічних досліджень Землі Національної академії наук України, що брали участь у частині робіт, пов'язаних з безпілотним та супутниковим моніторингом та побудову картографічних матеріалів стану довкілля міста Боryslav. Унікальність Lamor в контексті цього проєкту, що наша організація може не лише провести моніторинг та спроєктувати план подальших дій, а ще й стати генеральним підрядником для робіт з ремедіації, очищення компонентів довкілля від вуглеводневого та хімічного забруднення. Наші партнери з Headquarter Lamor мають багаторічний успішний досвід ремедіації ґрунтів від вуглеводневих та хімічних забруднень, очищення промислових вод, поставки спеціалізованого обладнання, ліквідація аварійних розливів нафти та надання послуг в сфері промислової екології, поводження з відходами. Lamor має великий досвід у більше ніж 100 країнах світу. Лише етап 1.1 роботи з моніторингу вийшов об'ємом приблизно 600 сторінок, над яким працювали взагалом більше 50 людей, організацій та незалежних експертів. Environmental projects are always implemented and carried out locally, and we took the same approach that we've done also in the past in Europe, Latin America, the Middle East, and the US, where we approach the work in a responsible manner and with a great understanding that we have several difficult stages ahead of us. In Boryslav, we received a very difficult task from Ukrenafta and the city of Boryslav. We had to conduct field and lab work and analyze the condition of the city currently and how does it comply with the Ukrainian environmental legislation, and at the end suggest possible ways to improve it. But with our Ukrainian counterparts, our Ukrainian partners, we managed to do even more. We analyzed and compared the results with the use of environmental standards in Poland and Finland, as Ukraine is a European country that is actively looking to fulfill the commitments concerning the harmonization of Ukrainian legislation with international and European standards. After searching, systematizing and analyzing retrospective data and results of the research on the territory of the Boryslav field and the city as a whole, field and laboratory studies of water, air and soil were conducted. The territory of Boryslav was analyzed based on satellite images. And after that, individual areas were studied by drones with multispectral cameras. Gas measurements were carried out by gas leak detectors. As a result, the specialists obtained detailed information on soil, water, groundwater and air pollution with different chemicals and created a map of Boryslav's hydrocarbon pollution with displayed methane and oil leaks
on the soil surface. Boryslav is a city with a long history of development and really has an important place in Ukraine, but also in the wider region. The problem of hydrocarbon gas emissions in Boryslav is a serious one. We see that it's particularly related to methane, and it is related to the exclusion of all countries in the region. We see this as really a transboundary problem. So whatever happens in Boryslav will have an impact on the region, but also in terms of climate change as a whole. What we need to do in Boryslav, actually I think we already have a fair vision on what needs to be done. It's about comprehensive monitoring, it's about analysis of the current results, and what we have to do next is definitely prepare future actions. We need a plan for the action for the future. We need a program to create a basis for a secure ecological future of Boryslav and the region. Now, and I think this is where Lamor brings a strength. Lamor is a Finnish company who works closely with our partners in Ukraine. Lamor also has an office here in Ukraine where we established the relationships with the NGOs, with the businesses, with the governments. We are able, thanks to these partnerships, to bring in modern technologies to really face the challenges that Boryslav has and to bring solutions. Lamor Ukraine, also being a Finnish company, can bring in this European expertise, this European way of doing business and European technology to help Boryslav city, but most of all to also help the people of Boryslav, because we should not forget that what we do here is to help the people to secure a fair, safe, environmental future for the people of Boryslav.